Hello students. Python programming language. We started with the chapter number 5. Now we are going to look about the chapter number 7, Python functions. This is the first video based on the functions. Today we are going to discuss about the introduction of Python, functions, different types of functions, and what is the definition or how to define a function in a Python programming language, and how to call a function or execute a function, then how to pass parameters to the functions. Function, what is the meaning of function? Function is a named block of code that are designed to do a specific topic or specific task அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஒரு டாஸ்க் எடுத்துட்டு ஒரு ஜாப் இல்லாட்டி ஒரு ஒர்க் எடுத்தோம்னா அந்த ஒர்க்கை செய்யறதுக்காக எழுதக்கூடிய கோடோட பிளாக் பேரு தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். When you want to perform a particular task that you have defined in a function, you can call the name of the function responsible for that. So once you planned to do some task or to perform any one job, you have to develop the coding for the particular function. That is called as a definition of the function. After that, you have to call with it name. So when you call the function with its name, it automatically executes the particular function and it gives the desirable output to you. If you need to perform the task multiple times, ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான், அது நிறைய தடவை நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான டாஸ்க் வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து ரிப்பீட்டடாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். மோர் தென் ஒன் டைம் வந்து அந்த டாஸ்க் எழுதணும் அப்படின்னு நெசசரி கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் டிஃபைன் தட் த பிளாக் ஆஃப் கோட் இன் த நேம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷனுங்கிற நேமுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த கோடை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா, டிஃபைன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா, யூ கேன் கால் தட் ஃபங்க்ஷன், யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் தட் ஃபங்க்ஷன் again and again any number of times. அதுதான் ஃபங்க்ஷனோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜஸ். ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு டோட்டல் ப்ரோக்ராமில் ஒரு பார்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இது தனியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கும், தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். இட் ஸ்டோர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் செப்பரேட்லி whenever it calls அப்படிங்கிறது தான் இதோட பாயிண்ட். அப்போ ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எப்பெல்லாம் கால் பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் அது என்ன செய்யும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத. இதே மாதிரி டோட்டல் ப்ரோக்ராமையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதுக்கு பேர் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, இல்லை ஸ்கூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்? ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்போ ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஒரு டீச்சர்ஸ் டே ஃபங்க்ஷன் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டாஸ்க் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் எடுத்து கொடுத்துறோம். என்னென்ன டாஸ்க்குன்னு பாருங்கள். ஒரு டீம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அந்த டீம் தான் அந்த ஒர்க்கை ரெடி பண்ணும், செய்வாங்க. இப்போ வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, அதுக்கு வந்து குக்கிங்க்கு நம்ம வந்து ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணுறோம்னா த பீப்புள்ஸ் ஆல்வேஸ் டூ த குக்கிங். அப்போ எத்தனை ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் சரி, மேரேஜ்னால அவங்கள கூப்பிட்டுக்குவாங்க, வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுக்குவாங்க, பர்த்டே ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டுக்குவாங்க, என்னென்ன மாதிரியான விருந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கனாலும் அவரை கூப்பிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன் பீப்புள்ஸ், சரிங்களா? ஒரு மேரேஜ்னாலும் டெக்கரேஷன் பண்ணுவாங்க, ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் டெக்கரேஷன் பண்ணுவாங்க, ஸ்கூலோட ஆனுவல் டே டெக்கரேஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த டெக்கரேஷன் பீப்புள்ஸ்னு செப்பரேட்டாக இருப்பாங்க. அப்போது இந்த டெக்கரேஷனுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பீப்புள்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு எப்பெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுதோ அப்போல்லாம் அந்த பீப்புளை கால் பண்ணி நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ண வச்சுக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றும். இப்போது அடிஷன் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணணும், அதுக்கு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறது. எப்பெல்லாம் எனக்கு அடிஷன் பண்ணுமோ அப்போல்லாம் அந்த சிம்பிளை நான் என்ன பண்ணுறேன், யூஸ் பண்ணுறேன். அப்போ அந்த அடிஷன்ற அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் என்ன ஆகுதுன்னு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது.
ஒரு வேல்யூவை டிஸ்ப்ளே பண்ணுறோம். அடிஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த வேல்யூவை டிஸ்ப்ளே பண்ணுறோம். டிஸ்ப்ளே பண்ணும்போது என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? பிரிண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். கீப் இன் யுவர் மைண்ட், பிரிண்ட் இஸ் a function that displays the value of the variable or a message. அப்போ பிரிண்ட்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே எனி ஒன் மெசேஜ், என்டர் எனி வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, த ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் டோட்டல் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு யுவர் சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நம்ம மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அலாங் வித் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூவும் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். சேலரி, டோட்டல் மார்க். அப்போ அந்த டோட்டல் மார்க்கில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூவும் டிஸ்பிளே ஆகும். யுவர் டோட்டல் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிற மெசேஜும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ whenever we are going to display any one value, we are going to call the function called as print. இதெல்லாம் predefined functions. இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்கிட்ட நம்மளே நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு ஓன் ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் யூசர் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன்? ஒன்ஸ் யூ கிரியேட்டட் ஆர் டிஃபைன்ட் எ ஃபங்க்ஷன், there is no need of repeating the same code again and again. So the function avoids the repetition and makes high degree of code reusing. அப்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணிக்கலாம்? யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம், ரீயூசிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். Then it provides a better modularity. What is meant by modularity? Splitting a single program into multiple functionality. ஓகே, இப்போ வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா என்ன செய்வாங்க? ஒருத்தர் கொத்தனார் ஒருத்தர் இருப்பார், சரியா? ஒருத்தர் சிமெண்ட் கலக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார், மணல் சரிகிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பார். த பீப்புள்ஸ் ஆர் டூயிங் தேர் ஒர்க். அப்போ அந்த பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு ஒர்க் எடுத்து சரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும். த என்டையராக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஸ்கூலில் நமக்கு 12th ஸ்டாண்டர்டில் 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஈச் டீச்சர் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் one subject. Tamil teacher come and explain about the Tamil, English, Maths, Science, Physics, Chemistry, Computer Science. அப்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? the entire book syllabus-ஐயும் we are going to split it into 6 different topics. அப்போ இந்த 6 different subjects-ஐ பிரித்து you are going to learn as a 12th standard syllabus. அப்போது periods per day ஃபுல்லாக தமிழ், per day ஃபுல்லாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னா சொல்லிக் கொடுக்குற டீச்சருக்கும் சரி, உட்காந்து கவனிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும். தட்ஸ் வை வி ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ். தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த மாடுலாரிட்டி. வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் தேர்? There are 4 types. One is a user defined function. The user, how they are defined by their own. Okay, they are going to define themselves. Okay, that is called as a user defined function. Built-in, already defined inside the Python program. That is inbuilt program or built-in programs. எப்படின்னா நம்ம சொல்லிக்கலாம். Lambda, the anonymous functions, that means unnamed functions are called as a lambda functions. The last one is a recursion function. Recursion means repeatedly executes the same coding. The loop மாதிரி ரிப்பீட்டாக என்ன செய்யும்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். That is called as a recursion. ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணோம்னா the same that function call itself, அதுவே அதை கொண்டு செஞ்சுக்கும், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? தன்னைத்தானே கூப்பிட்டுக்கிறது. The function call itself. ஓகே, ஃபங்க்ஷன் கால் itself. அது பேர் என்ன பேருனா ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ரிகர்சன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, generally, how to define a function? To define a function, we are going to use the keyword called as a def. D-E-F, define, the meaning define. And we are going to give the name of the function and the parentheses. The parentheses are used to give the parameters to the function, any values that is needed to execute the particular function. இப்போ பிரிண்ட்னு சொன்னால் எதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறது? வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண. இப்போ அந்த வேல்யூ கொடுங்க. the value is called as a parameter. So I am sending the value to the function. Okay,
So here, what is the syntax for the function? Def is a keyword, function name, along with the open and close bracket. The parenthesisக்குள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ள parameter 1 parameter 2 அப்படின்னு சொல்லி டாட் 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 கொடுத்துருக்கணும். நம்ம ஆக்சுவலி எந்தெந்த வேல்யூ எல்லாம் சின்டாக்ஸில் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆப்ஷன் அர்த்தம். வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுக்கலாம். Some function does not record any parameters. Input of function. If you type any messages, it display the message whenever you are going to execute the input statement. If you are not given any messages, simply it asks the value at the runtime. அவ்வளோதான் அதோட மீனிங். ஸோ அந்த மாதிரி சம்டைம்ஸ் வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேண்டாம்னா விட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. தென் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். வாட் த ஃபங்க்ஷன் கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட், that is going to be right within a block. The last statement is a return statement. Return by default, it is not necessary for all the functions. If you want to return any value after the execution of the function, you can use the return statement. Sometimes it returns the result of the expression or any one value. Sometimes it returns none. There is no value to return. Return none, return none. எக்ஸாம்பிளாக இப்போ டெஃப் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிடும். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாருங்கள், பிரிண்ட் ஹலோ பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அண்ட் we are given the return statement. It is going to return any value? Nothing. So it returns none அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ பிளாக் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன மீன் பண்ணுது? பிளாக் மீன்ஸ் ஒன் ஆர் மோர் லைன் ஆஃப் கோட் தட் இஸ் grouped together that is treated as a block of statements. இந்த block of statements அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். In a Python, statements in a block are written with the indentation. Keep in your mind what is called as indentation. Indentations generally used for a readability, but in a Python, the block of code that is enclosed by the indentation methodology. So indentation defines the set of line or set of code. It belongs to the particular function அப்படிங்கிறத define. Okay, so these two statements, print statement and return statement, both comes under the hello function. Are you understand? Right. The nested block. A block contains another block inside. ஒரு பிளாக்குக்குள்ள இன்னொரு பிளாக் இருக்கு. இஃப் பிளாக், எல்ஸ் பிளாக், எல்ஸுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் போட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா தட் இஸ் இன்சைடு. அதுதான் நெஸ்டட் பிளாக்னு போடணும். நம்ம நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், நெஸ்டட் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் பிளாக் ஆல்சோ நெஸ்டட் பிளாக் நம்ம சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம். சேம் திங். ஒரு டேப் அப்படி தள்ளணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனோட கோடிங் வரும். இன்னொரு டேப் தள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நெஸ்டட் பிளாக்கோட கோடிங் வரும். அப்படிதான் சிங்கிள் டேப் ஸ்பேஸ் மீன்ஸ் த ஃபஸ்ட் பிளாக் இஸ் indented with a single tab. The second block, that means inside block, nested block, is indented with a double tab. That means one more tab is needed here. So first we check how to write the program. Check பண்ணுவோம். After that we will go with the advantages. So இதில் ஸ்டார்ட்ல போகிறோம். Python start all programs, Python idle Python அப்படின்னு நம்ம கொடுப்போம். So when you open this, you will get the prompt window. Then file, new file. Here I am going to type my function def display அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே மை நேம் print அப்படின்னு போட்டு the subject computer science அப்படின்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். print ஓகே ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம டைப். சும்மா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக நான் எழுதிடுங்க. ஓகே எண்டுக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டோட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ரைட் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். சி the keywords always displays in a red color. Okay, the inbuilt function, that means built-in functions, print, that is displayed in a violet color. Okay, now we have to call the function. So display அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம்.
display simply, that's all. இப்போ நம்ம சேவ் பண்ணணும். cs program 12.py அப்படின்னு சேவ் பண்ணிடுறேன். run module computer science school. how it executed, இது வந்து block of code. இந்த block of code எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா when you are calling the function display அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும். so the control directly reaches the display function and it jumps to the function code and executes these two statements and return back from that. ஓகே, இது வந்து சிம்பிளா. சப்போஸ் இது நம்ம எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலை கரெக்டாக. ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன், பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது, டிஸ்பிளே ஆஃப்னு கால் பண்ணும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும், ஸ்கூல் டிஸ்பிளே ஆகும். இது ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூ பிரிண்டில் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறேன் நான். ஸோ வாட் இட் இஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் நத்திங். ஓகே, இதை சேவ் பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். பாருங்கள், நன்னு ஒரு லைன் சேர்ந்து வருது. Why the none comes here? Because the return statement does not return any value. So I don't have any value. So none is my answer. அதனால தான் none அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். Okay. Are you understand how to define a function? The definition of function. One single program may have more than one functions inside. அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் எழுதிக்கலாம். அதை நம்ம கால் பண்ணால் பட்டு போதும். கால் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சோம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா, இட் ஹெல்ப் அஸ் டு டிவைட் எ ப்ரோக்ராம் இன்டு மாடியூல்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான், ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் டு டிவைட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ், மாடுலாரிட்டி. ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்பிளிட்டட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ், இட் இஸ் ஈஸியர் டு மேனேஜ். எந்த இடத்துல எரர் இருக்குன்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ் டு எக்ஸிக்யூட் தீஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது போது நம்ம என்ன செய்கிறோம், ரீயூசபிலிட்டி பண்ணுறதுக்கும் அது பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஸோ ரீயூசபிலிட்டி, வாட் இஸ் மீன் பை ரீயூசபிலிட்டி? ஒன்ஸ் யூ டிஃபைன் எ ஃபங்க்ஷன் யூ கேன் கால் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிளாக இப்போ பாருங்கள், த சேம் ஃபங்க்ஷன் ஐ வாண்ட் டு கால் ஒன் மோர் டிஸ்பிளே. எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபைல் எஸ் அனுப்பினா ரன் மாடியூல் 2 டைம் டிஸ்பிளே ஆகும். தி செகண்ட் டைம் த நன் இஸ் நாட் டிஸ்பிளே பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிரிண்ட் எனி வேல்யூ. இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், இந்த என்னு சொல்லி அனுப்புகிறேன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த எண்ணை வந்து நான் என்ன செய்யணும், டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். ஓகே, வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்கிறேன், வேல்யூ ஈக்குவல் டு n அப்படின்னு கொடுக்குறேன். கமா கொடுக்கணும். கமா இஸ் a separator here. Okay, separator of the message and the value. First one display of 10 ன்னு கொடுக்குறேன். Second time display of 25 ன்னு கொடுக்குறேன். So save and run. The print statement நமக்கு தேவையில்லை. The print is not necessary. So just delete it. Save பண்ணுறோம், run பண்ணுறோம். First time 10, second time 25, right? So run. Computer science value is equal to 10, computer science value is equal to 25. So it displays 2 statements 2 times because we called 2 times. அதுதான் reusability அப்படின்னு பேர். Then once displayங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த ப்ரோக்ராமில் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமர்ஸ் என்ன செஞ்சுக்கலாம், இந்த சேம் நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்படிங்கிறது தான் சேஞ்சிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஈஸிலி. ஒன்ஸ் யூ டிஃபைன்ட் எ ஃபங்க்ஷன் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் ஆர் யூ வாண்ட் டு மாடிஃபை த கோடிங் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு மாடிஃபை. ஓகே, ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஒரு மாதிரி எழுதுவார், இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வேறு மாதிரி டிஸ்பிளே கொடுப்பார், அவ்வளோதான். ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்கும் வேர்ட் பேடுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட், த ப்ரோக்ராமோட டிஃப்ரெண்ட் தான். ஓகே, ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நவ் how to call a function. To call a function, we are going to use the name of the function along with the argument. See here, the hello function. The hello function does not require any arguments. The name of the function is hello, defined with the keyword def. So hello python அப்படின்னு மட்டும் இருக்கு, ரிட்டர்ன் இந்த ஹலோன்னு மட்டும் தான் கால் பண்ணுறோம். So we are not passing any value, it simply displays the word like display function. How to call?
with the name of the function along with the arguments if necessary. Okay. See the second example, if the return has no argument, none will be displayed. இது நம்ம பார்த்தாச்சு. நம்ம டிஸ்பிளேங்கிற ஃபங்க்ஷன்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். The function does not return any value, it displays none அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பாசிங் பேராமீட்டர்ஸ். ஒரு பேராமீட்டரை எப்படி அனுப்புறது? பேராமீட்டர்னா என்ன? The function required values அப்படின்றத பாருங்க. The parameters that you place in the parenthesis, parameters எதுக்குள்ள இருக்கும்? parenthesisக்குள்ள இருக்கும், will be used by the function itself. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். You can pass all sorts of data to the function. Whatever the data type, you can send integer அனுப்பிச்சுக்கலாம், float, character, strings, boolean. There will be studied already different data types. We can send any type of data to the functionality. We often use the terms parameters and arguments interchangeably. Sometimes parameters னு சொல்லுவாங்க, sometimes arguments னு சொல்லுவாங்க. Okay, if you are passing two arguments, if you pass two parameters அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So what is the name, originally name of the function, definition of the word parameter and arguments அப்படின்னு கேட்டா, parameters are the variables used in the function definition. ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு பேர் பேராமீட்டர்ஸ்னு பேர். ஒரு கால் பண்ணுறீங்க, ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க, அந்த கால் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூக்கு பேர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம டிஸ்பிளே ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம். The n is a parameter here. It is a definition of the function. Okay, what they said that parameters are the variables used in the function definition. இதெல்லாம் ஒரு வேரியபிள்ஸு. இந்த வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷனில் யூஸ் பண்ணியிருந்தா இதுக்கு பேர் பேராமீட்டர்னு பேர். Arguments are the values. Arguments are the values. See the difference. These are the variables. These are the values we are passing to the function parameter. So here 10 is a value, 25 is also a value. Okay. You can send any type of data. நம்ம சொல்றோம். Now I am going to send. Okay. Computer science program அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம், சேவ் பண்ணுறோம், ரன் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது, கீழே 10 டிஸ்பிளே ஆகுது. செகண்ட் டைம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரோக்ராம். தி சேம் வேரியபிள் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ இன்டிஜர் அண்ட் ஆல்சோ தி ஸ்ட்ரிங். C++ல படிச்சிருக்கோம், கால் பை வேல்யூ, கால் பை ரெஃபரன்ஸ்னு. இன்டிஜர் டைப்பாக இருந்தால் இன்டிஜர் தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், ஃப்ளோட்டாக இருந்தால் ஃப்ளோட்டு தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் இன்டிஜர் டு ஃப்ளோட் கன்வர்ஷன் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டோட டோட்டல் வேல்யூ அதை எடுத்துக்காது, ஒன்லி இன்டிஜர் பார்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு. Suppose if you are sending the integer value, but the function requires only the float value, it automatically changes into float and it adds decimal places as a 0. But the function requires integer or the float, you cannot send strings to them. String அனுப்பவே முடியாது. But here I didn't mention any data type for the variable n. அப்போ first time the function execute ஆகும்போது n is a variable of the type of integer. Second time when I am going to call the function display function, the n is going to be used as a strings. ஸோ அப்போ என்ன ஷார்ட் ஆஃப் டேட்டா வேணாலும் நம்ம அனுப்பிச்சிக்கலாம். ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் அனுப்பும்போதும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். If you send string, you take it as a string. If you send integer, you take it as a integer. Okay, are you understand? Right. Next, passing parametersல இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மீனிங் பாருங்க. டெஃபினிஷன், ஃபங்க்ஷன் நேம், பேராமீட்டர்ஸோட லிஸ்ட்டு, கமா கொடுத்துறோம். மோர் தென் ஒன் பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம அனுப்புகிறோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் எல் இன்ட்டு பி, பி இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டபிள்யூ இன்ட்டு ஹெச், வித் இன்ட்டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து return w into h, you are going to multiply the value and you are going to return the value. So area of 3,5. So what will happen, the 3 is assigned to the variable w and 5 is assigned to the variable h. Already we studied C++ function, the same thing only. Once again I recall that the w gets a value as 3 and h assigned with the value 5. So 3 into 5, 15. 15 is returned
from the function and it gives to the print statement. So the output is a 15. Are you understand? This is passing parameters to the function. You can pass any number of parameters to the function. So it automatically assigns left to right to the parameter, to the functions. Okay, are you understand? Right. Thank you so much. We will see next video about the scope rules and everything.